online within this quarantine period. So, first of all, I'm going to introduce myself because I am a new one. So, my name is Amina and I am new English teacher. And I will be teaching you Arabic as a second language, specifically translation. And today we're going to translate Arabic to English, okay? But first of all, and before to start our lesson, I want to give you a brief about what is translation in general. So translating means to shift a text from a language to another language, taking into account the use of vocalizations and words appropriate to the context in which I translate, and of course use the structure and the grammar in the right ways, both in Arabic and English. That was in general what does it mean translation, okay? But we have also basics of translation, what we call it in Arabic أساسيات الترجمة. Why do we use this, the basics of translation, to help us to translate? Because translation is not easy. So if you follow these steps, maybe it will help you in the future. It will help you to translate in an easy way. فلنبدأ بالأساس الأول والذي هو تجنب الترجمة العمياء. In another word, or if I translate it in English, I say avoid to translate word by word. What does it mean? It means we have a text, we don't translate a word by word. For example, أكل تفاحة, we don't say أكل eat تفاحة apple. We don't translate like this. We try to translate the context, okay? We should respect the context and the meaning and try to use the words that are right and good for this text. Okay, so the first one, الأساس الأول تجنب الترجمة العمياء. الأساس الثاني الضمائر المستترة. What does it mean? الضمائر المستترة يجب علينا أن نستعملها في الترجمة. مثال: زارني البارحة. زارني هنا فعل ولكن الضمير مستتر تقديره هو. So we say he visited me yesterday. If we translated word by word زارني البارحة, we say visited yesterday, which is incorrect and doesn't have any meaning. That's why we should use and we should focus on what we call it in Arabic الضمائر المستتر. So we say he visited me yesterday. Okay? الأساس الثالث والأخير قد وأدوات التأكيد. ليكن في علمكم أن قد وأدوات التوكيد لا يمكن ترجمتها ولا يمكن إيجادها في اللغة الإنجليزية، لكن يمكننا الاستعانة بها لمعرفة زمن الفعل. مثال: في المثال الأول قد زائد زمن المضارع تعطينا الاحتمالية. في مثال: قد يزورني الأسبوع القادم. So if we translate it, it will be like this: he may visit me next week. Okay? The second قد زائد زمن الماضي تعطينا ماضي بسيط أو مضارع. مثال: قد زارني الأسبوع الماضي. Here it will be he visited me last week. Okay? إذا نستعمل قد وأدوات التوكيد فقط لمعرفة زمن الفعل، لكن لا يمكننا ترجمتها لأنه لا توجد هذه الأدوات في اللغة الإنجليزية. Okay? الآن ننتقل إلى الدرس. اليوم لدينا نص بعنوان حقوق الطفل العربي. In English, the rights of the Arab child. Okay? I want to tell you something, that to translate Arabic, it's not an
it's a difficult language. It's not an easy language, okay? So to translate it to English, you just need to use simple words in English. Don't complicate the things. Why? I don't say English is a poor or a weak language, but if you compare it to Arabic, English is a weak and poor language. Arabic has a lot of grammar, has a lot of rich words. That's why to translate from Arabic to English it's easy, but to translate from English to Arabic it's a little bit hard, because you need to keep the structure and the meaning in a right way. Okay, فلنبدأ بالفقرة الأولى. أعتقد أنكم تطرقتم لهذا مع أستاذ اللغة العربية. سوف نقوم بالآن الترجمة فقرة بفقرة. نبدأ بالأولى. تشارك البلاد العربية في أعمال المؤتمر العربي الثالث لحقوق الطفل بالعاصمة التونسية، ويبدأ المؤتمر أعماله في وقت احتفال تونس بالعيد الوطني السنوي للطفولة. يعقد المؤتمر الذي يستمر 3 أيام بالتعاون بين جامعة الدول العربية والحكومة التونسية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة. وفي عام 2002 تم الاتفاق على العمل الجاد لتوحيد الرأي العربي والإفريقي في هذا المجال ودفع المجتمع الدولي للاهتمام به. ويهدف المؤتمر الحالي إلى رسم خطة عمل عربية للطفولة تتضمن وضع الأهداف المطلوبة وكيفية تحقيقها كي تستخدمها البلاد العربية لمراجعة برامجها الوطنية للطفل. الترجمة سوف تكون كالتالي. The Arab countries participate in the works of the Third Arab Conference on the Rights of the Child in the Tunisian capitals, and the conference begins its activities at the same time as Tunisia's celebration of the annual National Day for Childhood. The 3-day conference will be held in cooperation between the League of Arab States, the Tunisian government, and the United Nations Children's Fund. In 2002, it was agreed to work hard to unify Arab and African opinion in this field and push the international community to take care of it. The current conference aims to draw an Arab plan of action for childhood that includes setting the required goals and how to achieve them so that Arab countries can use them to review their national programs for children. Okay? Right now, let's move on to the second one. وتكلمت سفيرة إحدى الدول المشتركة عن الجهود العظيمة التي بذلتها تلك الدولة والتي تساعد في وضع عربية في مجال العناية بالطفولة المبكرة وحق الفتاة في التعلم والأطفال العاملين. So when we will translating, it will give us like this. The ambassador of one of the participating countries talked about the great efforts made by that country, which helped in setting an Arab woman in the field of early childhood care, the girls' rights to education, and working children. Now, I want to tell you about something. If you want to translate any text, please don't use Google Translation 100%, because it will give you a lot of grammar mistakes and grammar structures. So you can use dictionaries to find difficult words, but in translation, try to translate sentence by sentence and try to keep the meaning and to save the meaning the way it is. Alright? الفقرة الأخيرة. وسوف تشارك في المؤتمر فتاتان بحضور جلسات خاصة بالأطفال في المؤتمر لمناقشة الخطة وتقديم اقتراحاتهما. 2 girls will attend the conference, attending special sessions for children at the conference to discuss the plan and present their suggestions. Okay,
So that was the whole translation for this text. Okay, you just need to practice. Okay, practice as much as you can so you can get used of translating each time. Now right now I'm going to give you a homework والذي هو واجب منزلي. So you're going to translate these ideas. The first one: تعاون عدة مؤسسات رسمية على عقد المؤتمر. الفكرة الثانية: توحيد الرأي العام العربي والإفريقي حول حقوق الطفل. وضع خطة عمل عربية لتطوير البرامج الوطنية للطفل. هناك اهتمام بالأطفال الذين يشتغلون. المطلوب في المؤتمر أن يقدم الطلاب آراءهم. So try to translate this and try to practice in it, and if you can send it to me, send it. And I see you next time, inshallah. At that time, take care of you. Goodbye.